హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఫుడ్ ట్రక్. పొంగనాల ప్యాన్లో మినీ మ్యాంగో కేక్స్ని ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు ఫుడ్ ట్రక్లో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో హాఫ్ కప్ గోరువెచ్చని పాలు పోసుకుని ఇందులో 1 స్పూన్ వెనిగర్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ కప్ షుగర్ పౌడర్ వేసుకుని కలుపుకుందాం. షుగర్ పౌడర్ కలిసిపోయాక హాఫ్ కప్ మ్యాంగో ప్యూరేని ఇందులో వేసుకొని అలానే పావు కప్ ఆయిల్ పోసుకొని కలుపుకోవాలి. అన్నీ కలిసిపోయాక ఒక జల్లెడని బౌల్ మీద పెట్టుకుని 1 కప్ మైదా పిండి వేసుకుని 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, పావు స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకుని పావు స్పూన్ ఇలాచీ పొడి వేసుకుని జల్లెడ పట్టుకోవాలి. నెమ్మదిగా అంతా మిక్స్ చేసుకుందాం. బ్యాటర్ థిక్గా ఉంటే 1 or 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పాలు పోసుకొని కలుపుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ బ్యాటర్ని పొంగనాల ప్యాన్లో ఫిల్ చేసుకుందాం. కేక్స్ పొంగుతాయి కాబట్టి వీటిలో ఫుల్గా ఫిల్ చేయకుండా కొంచెం పైన గ్యాప్ ఉండేలా ఫిల్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఇంకా స్టవ్ మీద పెట్టుకుని లిడ్తో క్లోజ్ చేసి లో ఫ్లేమ్లో 7 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. 7 minutes తర్వాత మూత తీసి నెమ్మదిగా నైఫ్తో కానీ స్పూన్తో కానీ మినీ కేక్స్ని ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి. అన్నీ ఫ్లిప్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ లిడ్తో క్లోజ్ చేసుకుని ఇంకో 7 minutes లో హీట్లో కుక్ చేసుకుందాం. 7 minutes తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మినీ కేక్స్ని చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిపోయాక మన మినీ మ్యాంగో కేక్స్ రెడీ. చిన్నగా స్పాంజీగా క్యూట్గా ఉన్నాయి కదా, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. ఈ రెసిపీని పిల్లలకి చేసి పెడితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వెనిగర్ లేదంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. పాల ప్లేస్లో పెరుగు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని బేక్ చేసుకోవడానికి అవెన్ కూడా అవసరం లేదు. స్టవ్ మీదే తక్కువ టైంలో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఇంట్లో ఉండేవి. మరి మీరు కూడా ఈ యమ్మీ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేయండి అండ్ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అలానే మరిన్ని సింపుల్ అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.